వెల్కమ్ బ్యాక్ 2022-23 బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆత్మనిర్భర్లో భాగంగా రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీకి దేశీయంగా ఛాన్స్ ఇస్తామన్నారు. డిఆర్డీఓ ఇతర రక్షణ పరిశోధన సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ప్రైవేట్ సంస్థలకు అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. రక్షణ ఉత్పత్తుల దిగుమతులు తగ్గించి స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా కృషి చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defence R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defence R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. ఇక పరిస్థితి సినారియో చూసుకుంటే పెరిగినటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలతో పోలిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలోనే సర్కార్ కూడా డీజిల్ పెట్రోల్ వాహనాల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సర్కార్ ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకుంది. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో పట్టణాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు తీసుకొస్తున్నామని నిర్మలా చెప్పుకొచ్చారు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ పెంపులో బ్యాటరీల అభివృద్ధికి మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని కూడా వెల్లడించారు. నగరాలు పట్టణాల అభివృద్ధికి నూతన పట్టణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్టు కూడా తెలిపారు. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. ఇక ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని ఈ ఏడాది బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. 2023ను తృణధాన్యాల సంవత్సరంగా నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. సేంద్రియ ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రోత్సాహం ఇస్తామన్నారు. పర్వతమాల ప్రాజెక్టు కింద పర్యావరణ హితమైన అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుడతామన్నారు. As a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh
crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. ఇక దీంతో పాటు మరో ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని కూడా ఈ ఏడాది బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనకు 48,000 కోట్లు కేటాయించినట్లు నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 18 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించాలని నిర్ణయించినట్టు తెలిపారు. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. ఇక నదుల అనుసంధానికి 5 DPRలు సిద్ధం చేసినట్లు నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. దమన్, గంగా, పింజాల్, పర్తపి, నర్మదా, గోదావరి, పెన్నా కావేరి నదులను అనుసంధానించాలని నిర్ణయించినట్టు తెలిపారు. ఆయా రాష్ట్రాల అభిప్రాయాల మేరకు ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు వెల్లడించారు. Namely, Daman, Ganga, Pinjal, Partapi, Narmada, Godavari, Krishna, Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the center will provide support for their implementation. ఇక ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కు నిర్మలా సీతారామన్ పెద్దపీట వేశారు. వచ్చే 25 ఏళ్లలో దేశ అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టుతున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఎయిర్ ఇండియా ప్రైవేటీకరణ పూర్తయిందని, ఎల్ఐసిలో వాటాల విక్రయం ఊపందుకుందని ఆమె గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వ రంగ భాగస్వామ్యంతో ఆర్థిక ప్రగతి సాధ్యమంటున్నారు విత్త సచివులు. For achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment
or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. ఇక పీఎం గతిశక్తి పథకంలో సంతులిత అభివృద్ధి సాధించామని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకంలో 60 లక్షల ఉద్యోగాలు, 400 వందే భారత్ రైళ్లు వస్తాయన్నారు. 100 గతిశక్తి టెర్మినల్స్ ఏర్పాటవుతాయని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. జాతీయ రహదారులను 25,000 కిలోమీటర్లు విస్తరిస్తామన్నారు. For economic growth and sustainable development, the approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework.